first impressions of each other when you met for the first time? 3, TikTok. I'm trying to remember. We met at the photo shoot when the like press release thing. Yes. I'm glad you remember it. It's a fog. It's a foggy memory. Do you know, I actually remember being, because obviously I'd watched season 1, and I still couldn't get it in my head that everyone wasn't just their characters. I mean, because some of them are, like Kit. And then I remember meeting you and being like, because that initial scene with you, where you're like kind of mean. Yeah. But then I realized like throughout the series, like, oh my god, she's so like strong and yeah, I was kind of not scared, but yeah. And you were just the most lovely, welcoming, sweet, kind person. So sweet. I don't remember you at all. I remember. Actually, you've just got such a beaming face. You know, you just a beam of light. No, you were just so lovely and grounded. I remember thinking that, and then I remember thinking, you've got this quality that you don't, that you can tell when an actor is really good. And I don't know if you've ever read that, but I could read that instantly in you. And I was like, you're gonna add so many layers to this character and do him justice, and that kind of, that spark in the eye that I think Nikolai has to have, that real spark in the eye. You had that, when I met you, and I remember thinking, I was like, yes, this is why this guy has been cast as Nikolai. Yeah. Thank you. Thank you. Quelle a été la première impression quand ils se sont vus? Donc, il se moque un peu d'elle en disant, mais tu te souviens même pas, alors c'était un photoshoot. Et lui dit qu'il avait vu la première saison et que quand il les a rencontrés la première fois, il s'est rendu compte que il n'était pas comme leur personnage de toute façon et qu'il était un petit peu impressionné à l'idée de la rencontrer puisqu'il avait un peu peur qu'elle soit pas sympa. Il dit qu'elle a été extrêmement accueillante et gentille et qu'il en garde de très bons souvenirs. Et elle dit que la première fois, elle s'est rendue compte tout de suite, donc elle dit qu'il est gentil, ancré, etc. Mais qu'elle a vu dans son regard la petite étincelle en se disant j'arrive à repérer ça chez les gens et que c'est un acteur fabuleux et qu'il allait apporter beaucoup de subtilité, de couches différentes à son personnage et c'est ce qu'il a fait en fait parce qu'il est qui il est tout simplement avec toutes ses qualités. What 3 words would you use to describe your characters? It's a great question. Yeah. Oh wow. Should we describe each other's? Or our own? You can do both. That's a great idea. 3 mots pour décrire le personnage, soit l'un de l'autre, soit eux-mêmes. Choisis. Ils font les deux. Shall I describe you? Go on. Annoying. We're talking about the character, right? Forgot, sorry. Zoya, I think fierce, ruthless, and empathetic. And then for Nikolai or Sturmond? Okay. Do both. Okay. Sturmond, brazen, adventurous, and cheeky. And then Nikolai, driven, kind, and honest. Thank you. Alors je suis désolée, je me souviens pas de l'entièreté des mots, mais pour décrire leur personnage, je lui dirais que Nikolai est gentil, droit et en tout cas droit dans ses bottes, que Sturmond c'est plus l'aventure, la liberté en gros, et pour Zoya c'est la loyauté, le courage et le fait de ne pas avoir peur de faire les choses. Hi, my question is about Zoya's garden. I want to know when Zoya and Nikolai get married and they have children and they live long happy life together and then he dies of old age.
which, and she's still young, of course, and she gets to live many years without him. Which flower would she get for him? It's right here. Yeah, that's such a nice question. I mean, not nice, but you know. Yeah. I wish I knew more names of plants, first of all. It's a very weird tangent, but I went to a lecture on gardening, and it was so lovely because gardening is associated with, it's such a massive help in stress, alleviating stress and trauma and everything like that. So it's like gardening the mind. So it's so apt that Zoya has a garden of her own. And she just, yeah, so that, anyway, that's a weird tangent. I don't know, something like a snowdrop, I think. I don't know, it's so beautiful and pure, and simple in its beauty, as in you know what the qualities are there. You know, there's no hidden parts, you know, it's just, yeah, there's a purity about that flower, I think. Oh, I have to think about that. I will think about that question. That's a really lovely question. Snowdrop, yeah. Something like that, like kind of, yeah, I don't know, something very pure, yeah. Alors, imaginons que leur personnage vive longtemps, vieux, etc., et que Zoya se retrouve à la fin toute seule pendant quelques années. Et comme elle a un jardin, qu'est-ce qu'elle apporterait comme fleur à Nikolai? Donc elle parle de snowdrops, je sais pas exactement, alors c'est du galanthus, ouais c'est du personnage, on est d'accord. Mais Google ne met pas le mot personnage. Bref. Non, mais c'est bien ça, ouais. Mais ça s'appelle du galanthus. Et elle dit qu'elle a aussi eu l'occasion de jardiner et que jardiner, c'est un peu comme jardiner dans son esprit aussi. Donc nettoyer les mauvaises herbes, les machins, et qu'il y a un côté très anti-stress, très relaxant au fait de jardiner en plus de ça. Donc c'est une belle image. And my question is, if Zoya and Nikolai would have a house pet, what would it be and what would be their name? Okay, on 3. 1, 2, 3. Ferret! Right, we have a ferret that had the head of a dog. And it would be called 1, 2, 3. Colin. Fiddles! Sweet, that's your answer, yeah. Thank you. Ferret dog. Thank you. Donc si leur personnage avait un animal de plusieurs de compagnie, c'est quoi? Donc il y a un 1, 2, 3, I'm trying to translate all sorts of voices. J'essaie de traduire les deux voix en même temps, c'est impossible. Donc soit un furet, soit un chien, et puis pour le nom, j'ai entendu juste Pedals. Donc voilà.